Hello, good morning, Chandra. Good morning, sir. How are you? Fine, sir. అక్కడ బాగా వాన పడిందా రాత్రి గాలి వాన? బాగా పడింది సార్, బాగా ఎక్కువ వచ్చింది. చెట్లు కరెంట్ కొట్టేసారు సార్. పోల్స్ కానీ చెట్లు అవన్నీ ఏమన్నా కూలిపోయినాయా? కరెంట్ పోల్స్ అంటే నేను బయటకు వెళ్ళలేదు సార్, చూడలేదు. మీ నియర్ బైలో? ఆహా, ఇక్కడ అంత పెద్ద చెట్లు లేవు సార్, పడిపోయేంత. ఓకే కరెంట్ పోల్స్ అవన్నీ బాగానే ఉన్నాయి. ఓకే, ఎవరికేం ఇబ్బంది ఏం లేదుగా? లేదు. ఓకే ఫైన్. మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎండ వచ్చేసింది నాకు సార్. స్టిల్ ఇక్కడ ఇంకా మాకు పవర్ రాలేదు. ఇప్పుడా సార్? మాకు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది సార్, నైట్ తీసేసారు. మిడ్ నైట్ ఆల్మోస్ట్ 12 నుంచి లేదు, ఇంకా పవర్ రాలేదు. విపరీతమైన గాలి వాన, చెట్లు పడిపోయి ఇక్కడ. అంత లేదు సార్, మామూలుగా నైటే పడింది కొంచెము, ఇంకా అంతే, ఎక్కువ పడలేదు. అప్పుడు కొంతసేపు అది కూడా ఒక 10 మినిట్స్ 15 మినిట్స్ తీసారు సార్, అంతే ఇచ్చేసారు వెంటనే కరెంట్ కూడా. ఎస్, గుడ్ మార్నింగ్ గజాల. Good morning, sir. ఇప్పుడే సింధు మేడం క్లాస్ అయిపోయింది సార్, అందుకని లేట్ గా జాయిన్ అవుతారేమో సార్. ఓకే ఓకే, జస్ట్ అయిపోయిందా సార్? మేడం క్లాస్ జస్ట్ అయిపోయిందా? ఇప్పుడే అయిపోయింది సార్. 11 అంటే మేడం 11 కి క్లాస్ అని చెప్పి జస్ట్ 2 మినిట్స్ ముందు మెసేజ్ చేశారు సార్ గ్రూప్ లో. 11 కా? 11 కి క్లాస్ ఉంది అని చెప్పి మెసేజ్ చేశారు. అది జాయిన్ అయ్యారు ఇప్పుడే సార్, లెఫ్ట్ అయ్యారు అందరూ. అది మీటింగ్ ఇప్పుడు ఎండ్ చేశారు, సో కొంచెం టైం పట్టిద్దేమో సార్. ఓకే. Good morning, sir. Yeah, good morning, Sarika. Sir, how is your son, sir? Yeah, fine. Last 10 days he is suffering from fever. Sir, good morning, sir. Yeah, Vimalaya, good morning. హాస్పిటల్స్ కూడా రెస్ట్రిక్ట్ అయ్యేట వల్ల సో నార్మల్ ఫీవర్ అని ఆగిపోయాము. ఆల్టర్నేటివ్ డేస్ లో వస్తూ ఉందమ్మా. నో, హీ ఈజ్ ఆల్ రైట్. Thankfully. సార్, కొంతమందికి జూమ్ లో ఆథరైజ్డ్ అటెండీస్ కే జాయిన్ అవ్వగలరు మీటింగ్ లో అని వస్తుందంట సార్. అవును, అంటే వాళ్ళకి సైన్ ఇన్ అవ్వకుండా ఓర్న జస్ట్ క్లాస్ పర్పస్ కోసం డైరెక్ట్ గా లాగిన్ అవుతుంటే అట్లాంటి వాళ్ళు కుదరదు. వాళ్ళకి అకౌంట్ ఉండాలి. యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ తో వాళ్ళు లాగిన్ అయ్యి అప్పుడు మీటింగ్ అటెండ్ అవ్వాలి. అట్లాంటి వాళ్ళే లాగిన్ అవ్వగలరు. ఓకే. సో దిస్ is to avoid unauthorized entry of outsiders. ఓకే, ఇప్పుడు మరి వాళ్ళు సైన్ అప్ అవ్వాలా సార్ ముందు? ఇట్ మైట్ టేక్ టైం నో సార్? Maybe they can attend next part.
ఓకే సార్. ఏంటి ఇంతవరకు వాళ్ళకి ఎవరికి సైన్ ఇన్ అకౌంట్ లేదా జూమ్ లో? కొంతమందికి తెలియదు సార్ అసలు జూమ్ యాప్ కూడా. యువర్ పీజీ స్టూడెంట్స్ దట్ టు రెగ్యులేటరీ. సో జూమ్ వాళ్ళే ఇట్లా అనాథరైజ్డ్ ఎంట్రీ ఇట్లా డిస్టర్బెన్స్ వస్తాయని చెప్పి కంపల్సరీగా దోస్ హూ ఆర్ హ్యావింగ్ ద అకౌంట్ డీటెయిల్స్ యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్తో ఎవరైతే లాగిన్ అవుతారో వాళ్ళు మాత్రమే ఎంటర్ అయ్యే విధంగా చేస్తున్నారు. కాలేజీ వాళ్ళు గో టు మీటింగ్ కానీ లేకపోతే క్లాస్ రూమ్ యాప్ లో కానీ పెట్టుకుంటున్నారండి సార్, ఇలా జూమ్ లో ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయని చెప్పి. ప్రత్యూష మేడం గో టు మీటింగ్ కానీ క్లాస్ రూమ్ యాప్ లో కానీ చెప్తున్నారంట, జూమ్ లో నేను చెప్పను అని చెప్పారంట. నో ఇష్యూ, దీన్ని యూజ్ చేయటం తెలిస్తే మనం దేని చెప్పుకోవచ్చు. నేను రాహుల్ గాంధీకి జూమ్ లోనే మాట్లాడుతున్నాడు, చంద్రబాబు నాయుడు జూమ్ లోనే మాట్లాడుతున్నాడు. అంత పెద్ద పెద్ద అకౌంట్ల వాళ్ళే జూమ్ యూజ్ చేయగలిగింది. మన లెసన్లు వింటే వేరే వాడు ఊరేసుకు వస్తాడు. మనం ధైర్యంగా వాడుకోవచ్చు, ప్రాబ్లం ఏం లేదు. హ్యాక్ అయినా పర్లేదు సార్, మన అకౌంట్ లో ఏం ఉండవు కదా సార్. దట్ ఈస్, మన ఎవరు హ్యాక్ చేస్తారమ్మా? హ్యాక్ చేయకూడదని కొత్త మెయిల్ పెట్టుకొని చేసుకోమని చెప్పారు సార్ హెచ్ఓడి సార్. అది కూడా మంచి పద్ధతే. మన దగ్గర ఏముంటాయి హ్యాక్ చేయటం? ఏముండవు సార్. నేనైతే నా డైరెక్ట్ అకౌంట్ యూజ్ చేసుకుంటున్నాను. ఓకే, we can wait to 2 more minutes, then we start. అట్లా అకౌంట్ లేకుండా ఎంతమంది ఉంటారు మీ పీజీలో? అందరికీ అకౌంట్స్ ఉన్నాయి సార్. ఓకే, అరౌండ్ 3-4 మెంబర్స్ కి లేవు సార్. ఓకే. Okay, I will start the session. Please confirm my screen is visible to you. Yes sir. Okay, fine. So today I'm going to
explain about the one important ISO standard, that is ISO 13485. It can be released in latest version in 2016. So it's nothing but a QMS system for medical devices. So it is a mandatory requirement for regulatory purposes. So how we can require a pharmaceuticals a GMP, right? Similarly for medical devices, we require QMS ISO 13485. Right? Is it my voice is audible? Yes, sir. Yes, sir. Yes. మన ఫార్మాస్యూటికల్స్ కి గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ ఎట్లయితే ఇంపార్టెంటో అట్లాగే మెడికల్ డివైజెస్ కి QMS అంటారు. ఫర్ ఫార్మాస్యూటికల్స్ GMP, ఫర్ మెడికల్ డివైజెస్ QMS. సో ఈ QMS ఎలా ఉండాలి? క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్. సో దట్ కెన్ బి డిసైడ్స్ బై ద ISO 13485. The latest version is 2016. So this is a mandatory requirements for a regulatory purposes. So for a particular medical device manufacturing company, how it can maintain the quality. How it can maintain the quality of producing the these medical devices. Now we can see the different concepts under this QMS, quality management system. See, మీకు table of contents కనిపిస్తున్నాయా? Yes, sir. Yes, sir. See, these are the table of contents for this ISO 13485. Actually, this ISO 13485 is this standard is not easily available in the net. So this standard, మీరు ఈ స్టాండర్డ్ చదవాలన్నా కూడా మీరు ఆల్మోస్ట్ 12,000 పేజెస్ ఈ స్టాండర్డ్ గురించి చదువుకోవాలి. సో ఐ గాట్ ది స్టాండర్డ్ త్రూ మై ప్రీవియస్ ఆర్గనైజేషన్ because of free of cost. So I forward to you all. You just go through this 13485. See the this table of contents. So here, majorly, this is the quality management system. Number 4, it explains about the what are the general requirements of a to maintain the quality of producing the quality medical devices, and what are the documentation requirements. Then followed by management responsibility. So under the management responsibility, what is the management commitment, customer focus, what type of quality policy they are maintaining, what they have planning, their responsibility, authority, communication, management review. So all these are the different prospectus under management responsibility. So see number 6, resource management. Who are the employees working in their company? So how they can maintain their resources. So provision of resources, human resources, their infrastructure facilities, work environment, and contamination control. All these are the different factors that comes under resource management. Followed by product sterilization. It is very important because it is a medical device. So how it can be a product, a realization that can be takes place. So under this, a planning of product realization, customer related process, design and development, purchasing, production and service provision, control of monitoring and measurement of equipment. So all these are the different product realization. Product realization nothing but how they can plan the different raw materials for the production of a medical device. Then 8th one, measurement, analysis and improvement. Under this there is a general introduction, monitoring and measurement, control of non-conforming product, analysis of data, and any other improvement. These are the different measurements and analysis and improvements that can be taken under parameter 8. These are the major 4 different major different subparts of this quality management system. One is a quality QMS. They having 2 subdivisions, followed by management responsibility, followed by resource management, followed by product realization, followed by మెజర్మెంట్ అనాలిసిస్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్. మీకు ఎగ్జామ్లో ISO 13485 QMS గురించి రాయండి అన్నట్లయితే కంపల్సరీగా ఈ హెడ్డింగ్స్ కంపల్సరీగా మీరు ఉండాలి. 4 క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ 1, నెంబర్ 2 మేనేజ్మెంట్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, అండ్ నెంబర్ 3 రిసోర్స్ మేనేజ్మెంట్,
and number 4 product realization, and number 5 measurement, analysis and improvement. So ఇవి కంపల్సరీగా ఈ హెడ్డింగ్స్ తో మీరు 13485 ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి. రైట్, యు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ 13485, the basic concept? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Now we'll see the one by one. మీరు నేను ఈ 13485 PDF ని మీ అందరికీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, మీరు ఒకసారి చూడండి. దీనిలో ఫస్ట్ they also given the some of the terms and definitions. So what are the different terms and the definitions generally we can use in the this manufacturing of a medical devices. మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు మెడికల్ డివైస్ లో ఆ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్స్ మెయింటైన్ చేసేటప్పుడు ఏదైతే డిఫరెంట్ టెక్నికల్ టర్మ్స్ వస్తాయో ఆ టర్మ్స్ అన్ని కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేస్తారు. మీరు చదువుకుంటే మీకు ఇంటర్వ్యూ పర్పస్ కి చాలా యూస్ఫుల్ అవుతాయి. See here terms and definitions. So ఈ terms and definitions లో they given different definitions like what is a advisory notice. Advisory notice అంటే ఏంటి? ఆథరైజ్డ్ రిప్రజెంటేటివ్ ని ఎవరిని అంటారు? Right, then what is a clinical evaluation? How you define the complaint? How do you define a distributor? How you define a implantable medical device? Who can be called as an importer? Labeling, life cycle. Who can be called as a manufacturer? How can you define medical device family? Then performance evaluation, post-market surveillance. What do you mean by product? Purchase a product, risk management, sterile barrier system, sterile medical device. So all these are the different technical terms generally you can be used in a quality management system of a medical devices. So మన ఫార్మాస్యూటికల్స్ లో అయితే డిఫరెంట్ డెఫినేషన్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో ఇక్కడ ఇవే మేజర్ డెఫినేషన్స్. వన్ మెడికల్ డివైజెస్ క్వాలిటీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సిస్టమ్స్ లో జనరల్ గా వచ్చే టెక్నికల్ టర్మ్స్ అన్ని ఇవే అనమాట. సో బిఫోర్ యూ కెన్ గోయింగ్ టు ద ఎనీ మెడికల్ డివైస్ ఇండస్ట్రీ ఇంటర్వ్యూ యూ జస్ట్ అవుట్లైన్ ద డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్. ఇక్కడ అయితే డెఫినేషన్స్ ఇచ్చారో ఇవే మేజర్ మీకు ఇంటర్వ్యూలో అడిగే డెఫినేషన్స్ అన్ని కూడా దీనిలో నుంచి అడుగుతారు. ఈ QMS ISO 13485 ఇదే స్టాండర్డ్. మీరు ISO 13485 మొత్తం కాన్సెప్ట్ కానీ మీకు అర్థమైనట్లయితే ఇట్స్ ఏ వెరీ గుడ్ బెనిఫిట్ టు యూ ఫర్ గెటింగ్ ఏ జాబ్. Like now we see the quality management system one by one. What are the headings we can discuss in the table of contents? So I can give in the outlines. So in this quality management system, the first one is a general requirements. So in this general requirements, that means for a particular company, what are the general requirements to maintain the quality of a quality producing medical device? Now we can see the organization shall document a quality management system and maintain its effectiveness in accordance with the requirements of the internal standard and applicable regulatory requirements. That is, any organization that is producing a medical devices, they have to follow the international standards as well as regulatory requirements guidelines. The organization shall establish, implement and maintain any requirement, procedure, activity or arrangement required to be documented by this internal standard or applicable regulatory requirement. The organization shall document the roles undertaken by the organization under the applicable regulatory requirements. So all these who can maintain, who can document the all the processes of this quality management. So who are the different persons involved for this QMS, and what is the procedure, what is the plans, who are the different resources planning, management responsibilities, and everything we have to document under this general requirements. So under this quality management system, the organization shall determine the process needed for the quality management system and application of these processes through the organization, taking into account the roles undertaken by the organization. Apply a risk-based approach to the control of appropriate process needed for the quality management system. See, this is very important. Applying of a risk-based approach. That means how we can see the QBD, quality by design. Here we can see the risk-based approach. That means we can design a medical devices to control the what are the possible risks, so that we can get the suitable appropriate medical devices.
Then we can determine the sequence and interaction of these processes. All this can the organization can decide before the manufacturing. For each quality management system process, the organization shall determine the criteria and methods. So you can get the quality output. They maintain a SOP for each and every criteria. So this is a raw material. How we can get the raw material? For that, they have to maintain the one SOP. So what is the method of getting the raw material? They have to specific SOP. So all this process can be documented. And the two those documentations that follow the general guidelines of the this ISO 13485 and also the regulatory guidelines, and ensure the availability of resources and information necessary to support the operation, implement actions necessary to achieve planned results and maintain the effectiveness of this process, monitor, measure as appropriate and analyze this process, establish and maintain records needed to demonstrate the conformance to this international standard and compliance with applicable regulatory requirements. See, so all these, what are the steps we have followed in our manufacturing process? So we have to maintain a specific records and SOPs so that this can be the quality can be documented. The organization shall manage this quality management system process in accordance with the requirements of this international standard and applicable regulatory requirements. Then, so how they can document? What are the documentation requirements? So there will be a different steps in the manufacturing process. So how they can document? So what are the documentation requirements? Those documentation requirements can be seen in the 4.2 of this ISO 13485. So the quality management system documentation shall include a documented statement of a quality policy and quality objectives. See, every company must disclose the what is the quality policy they are following and also the quality objectives. మనకి హెచ్కప్ లో కూడా బయట ఆబ్జెక్టివ్స్ ఉంటుంది, కాలేజ్ ఆబ్జెక్టివ్ ఎయిమ్ ఎన్ని ఉంటాయి. సో దట్ ఈస్ ద క్వాలిటీ, వాట్ ఈస్ ద పాలసీ దే కెన్ ఫాలో అబౌట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్. సిమిలర్లీ ఫర్ ఎ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఆల్సో, what is the quality policy they are followed and quality objectives, they should be documented, and they must have the quality manual and the documented procedures and records required by this international standard. Documents including records determined by the organization to be necessary to ensure the effective planning, operation and control of its process. Other documentation specified by applicable regulatory requirements. So what are the records and everything SOPs they can needed for the manufacturing. So everything should be maintained. Everything should be maintained in the form of a documents. So those documents are necessary. So all this can be under the heading of documentation requirements, and they have to follow the quality manual, right? And also medical device file. So medical device file means see, a general description of a medical device, intended use, purpose and labeling, including any instructions for use, specifications of the product, కంపల్సరీగా ఆ జనరల్ యూజ్ ఏంటో ఉండాలి, దాని స్పెసిఫికేషన్స్ ఉండాలి, అండ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆర్ ప్రొసీజర్ ఫర్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉండాలి, packaging requirements, storage and requirements, handling, distribution, and procedure for measuring and monitoring, as appropriate requirement for installation, as appropriate process for servicing. So all these information must be, they can be recorded under the file name of medical device file. So first one is a quality manual. So quality manual లో వాళ్ళ క్వాలిటీ పాలసీ ఏంటి అవన్నీ కూడా రికార్డ్ అయి ఉండాలి. తర్వాత వాళ్ళ రికార్డ్స్ ఏంటి, SOPs ఏంటి అన్నీ కూడా ఉండాలి. దెన్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ఏ మెడికల్ డివైస్ ఫైల్. So the device file that can be in related to the every specifications of a medical device, starting from a general description to the up to the service and requirements. Everything should be documented. And then how can, next one is the how we can control these documents. So how we can maintain, how we can update. So this is the guideline. A review and approve documents for adequacy prior to issue. So before to issue your employees as a SOP, so we have to review what is the documents they are prepared and approve those documents for the adequacy prior to issue. Review, update as necessary and reapprove documents. When necessary, you also reapprove and to re-update. Ensure that the current revision status and changes of documents are identified. So every documents they should mention the what is the document number, what is the document revision number, document ID. So everything should, they have to be updated each and every time.
So all these they can be comes under the control of document. And the relevant revisions, that means version 1, version 2, version 2, version 4, version 5, what is the subsequent revision are there, you have to properly update the revision. You ensure that documents remain legible and readily identifiable. So that means what are the documents they have for your employees, they can be easily accessible through your company website, readily available. And ensure that documents of external origin determined by the organization to be necessary for the planning and operation of the quality management system are identified and their distribution control. Prevent deterioration or loss of document. So because nowadays there is no chance of deterioration and loss of documents, every document should be easily stored in a cloud system, so that what are the documents, they can be retrieved anywhere and any time. So there is no chance of deterioration and no chance of loss of the documents. So prevent the unintended use of the absolute documents and apply suitable identification of. That means so you have to properly name the document name. That means let us say, for example, last time you people are sending the what is the plan, SIP, clinical investigation plan prepared. So for that document, so you are renamed by accordingly different ways. ఒక్కొక్కరు ఒక్కో రకంగా ఆ డాక్యుమెంట్ రీనేమ్ చేశారు. So but we have to avoid such a different types of renaming the document. We have to follow the certain standard guidelines for renaming the document also, because that can allows you to identify the document in the future. సో మీ ఫ్యూచర్లో ఆ డాక్యుమెంట్ని మీరు ఎక్కడుందో కరెక్ట్గా రీట్రైవ్ చేసుకొని తీసుకోవాలనుకోండి, ఎట్లా ఫైండ్ అవుట్ చేసుకుంటారు? కాబట్టి దానికి ఒక పర్టికులర్ సిస్టమ్ ఆఫ్ నేమ్ కంపల్సరీగా యూనిఫామ్ గైడ్లైన్స్ ప్రకారం నేమ్ ఇచ్చినట్లయితే మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఫ్యూచర్లో మీరు దాన్ని రీట్రైవ్ చేసుకోవచ్చు ఆన్లైన్ నుంచి, క్లౌడ్ నుంచి. సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద ప్రాపర్ నేమింగ్ ఆఫ్ documents also. So all these points comes under control of the documents. Then control of records, right? Are you following? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Right, thank you. Is control of records. So how we can control the documents? Similarly, same concept they can apply to the records. What are the records? Nothing but SOPs and what are the financial statements for these medical devices. So everything should be, you have to record it. So that means a record shall be maintained to provide evidence of conformity to the requirements. Here, apart from those, the records nothing but conformity to the requirements. That is, your manufacturing company starts manufacturing a particular medical devices, they maintain some regulatory approvals, right? So that is called as a conformity requirements. Without any conformity requirements, it is not possible for the manufacturing company to manufacture a medical devices. So all those records should be properly maintained, apart from the financial statements. So the organization shall document procedure to define the controls needed for identification, storage, security and integrity, retrieval, retention time and disposal of records. So there are various parameters like how we can identify a document, where we can store, how we can secure the documents and their integrity, and retrieval by using their name, and retention time, and how much time you have to store, and how we can dispose the records after a specific time. All these factors, all these guidelines you must give before a particular manufacturing of a medical devices. For a medical device, how long those records can be stored, and when it can be disposed. So all those guidelines must be given by this ISO 13485. So all these are comes under control of records. The organization shall define and implement methods for protecting confidential health information contained in the records in accordance with the applicable regulatory requirements. See, so what are the confidential health information related to the your employees, company resources? So all these their health information should be very carefully protected. So for the protection of health information, what are the steps they can be taken, how they can control the records? So all these are also comes under this control of records. Records shall remain legible, readily identifiable and retrievable. Any changes required to the documents, they can be initially
we have to give the as a statement. So in future, it can be updated as a version 2 or version 3. Like that, you have to give in the statement at the end of the document, each document. That is the control of the records. So all these are the different points comes under the documentation requirements. Now we'll see the management responsibility. So this is one of the a very big concept in ISO 13485, management responsibility. So what are the different management commitments? What is their management policy? And how can maintain the quality? So all those parameters that can be described in the management responsibility by 13485. So top management commitment. First point is the under this management commitment. So a communicating to the organization the importance of meeting customer as well as applicable regulatory requirements, establishing the quality policy, ensuring that quality objectives are established, conducting management reviews, ensuring the availability of resources. So these are the main objectives of a management commitment. So that means a communication to the all the organization regarding the importance of the meeting customers as well as applicable regulatory requirements. So there is the prime prime objective of a management. So what are the guidelines they have to follow? What are the legal requirements they have to follow? They must give, and establishing the quality policy, ensuring the quality objectives are established, conducting management reviews. So, and quarterly or half yearly or annually, they have to review the how their performance, so they can reveal their financial efficiency, and also ensuring the availability of resources. So, this is also the management responsibility to ensure the availability of resources. That means how long the resources are staying in their company. So, what is the frequency they're changing their roles? So, everything that is the and also performance. So, everything should be reviewed by the management. So, that is the main objectives on the comes under management commitment. Then customer focus, it is very important because they are manufacturing the medical devices, so that they have to concentrate the customer requirements. So according to those only they have to manufacture. The top management shall ensure that customer requirements and applicable regulatory requirements are determined and meet. So ఎట్లా పడితే అట్లా వాళ్ళు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయకూడదు. దే హ్యావ్ టు ఫాలో ద కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్స్. వాళ్ళకి ఏ రిక్వైర్మెంట్స్ ప్రకారం మెడికల్ డివైస్ కావాలో దాని ప్రకారమే చేయాలి. That too, they have to follow the regulatory requirements. So this is the 2 points they have simultaneously follow. That is, one side is they have to follow the customer requirements, and other side is they have to follow the regulatory requirements. So they can be both are matched together, and they have to produce the quality medical device. That is the customer focus. Then quality policy, the same concept. They have to maintain the quality that is applicable to the purpose of the organization, includes a commitment to comply with the requirements and to maintain the effectiveness of the quality management system, provides a framework for establishing and reviewing quality objectives, and it is communicating and understood within the organization, and it is reviewed for continuing suitability. So what is the quality policy they are designed? So that quality policy must be designed by the management itself, and they have to be distributed throughout the company, so that their quality policy followed by the each and every employee, so that the output can be possible, quality output can be possible. So that is the ultimate management responsibility, the quality policy also. Like similarly, how the customer focus is also the responsibility of management, the quality policy is also the responsibility. Then planning. So it comes under different subheadings. Planning. One is a quality objectives. So how they can plan the quality objectives, and quality management system planning, right? Who can they comes under planning. So planning here, quality objectives. So the top management shall ensure that quality objectives, including those needed to meet applicable regulatory requirements and requirements for the product, are established at relevant functions and the levels within the organization. The quality objectives shall be measurable and consistent with the quality policy. See, this is very important. What are the quality objectives that shall be measurable and consistent with the quality policy? So what is the quality standards they are maintaining? Those quality standards must meet the quality policy. అంతేగాని
ఏ స్టాండర్డ్ ప్రకారం బట్టి ఆ స్టాండర్డ్ ప్రకారం వాళ్ళ క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయకూడదు. వాళ్ళు ముందుగా ఏది డిటర్మైన్ చేసుకున్నారో అవుట్పుట్ కూడా వాళ్ళు డిటర్మైన్ చేసుకున్న ప్రకారమే రావాలి. Right, so that is the quality objective. The quality objective means they have to meet the quality policy. And the quality management system planning, so the top management shall ensure that the planning of the quality management system is carried out in order to meet the requirements of the quality objectives. So what are the quality objectives is there, according to that only they have to plan the quality management system. The integrity of the quality management system is maintained when charges to the changes to the quality management system are planned and implemented. So the integrity is also the very important in case of the quality management system, and also the quality objectives. These are the 2 points under a quality management system planning. That is, they have to align with the quality objectives and also the integrity of the management. Then 5.5, responsibility, authority, and communication. What are the different responsibilities of a management and the authorities, and how they can communicate? First one, responsibility and authority. The top management shall ensure that responsibilities and authorities are defined. So for a particular medical device manufacturing company, there will be different roles, starting from a chairman, CEO, president, CEO, right? So business lead, business head, there will be different positions are there. So all those different authorities are that can be defined by the management, and also their responsibilities also they have to define, to ensure that the responsibilities and authorities are defined, documented, and communicated with the organization. The top management shall document the interrelation of all personnel who manage, perform, and verify work affecting quality, and shall ensure the independence and authority necessary to perform these tasks. So, apart from the not only given the responsibilities to the authorities, they have to maintain the relationship between these personnels who maintain the quality. So, that is also the responsibility of the management. వర్క్‌నే ఎవరెవరు ఎంప్లాయీస్‌గా డెసిగ్నేషన్స్ ఇవ్వటమే కాదు, ఆ డెసిగ్నేషన్స్ ఇవ్వడంతో పాటు వాళ్ళకి సంబంధించిన రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఏంటో కూడా చెప్పటం. సో వాళ్ళందరి మధ్య కూడా ఇంటర్ రిలేషన్‌షిప్ మెయింటైన్ చేసి ఫైనల్‌గా క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్‌కి వచ్చేలా చూడటం కూడా ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద మేనేజ్మెంట్. Then here it is very important point. What is a management representative? So it is not possible for the management every time to meet all the persons, right? So that they can represent one person called as a management representative. So see, the top management shall appoint a member of management who is irrespective of other responsibilities, has responsibility and authority that include ensuring that process needed for the quality management system are documented, reporting to the top management on effectiveness of the quality management system and any need for improvement, ensuring the promotion of awareness of applicable regulatory requirements. See, are you understand? Management representative. So every time management, so top managements are not come forward to discuss each and every problem to the downgrade employees. So instead of top management, from the top management side, one representative, that particular representative represents the entire top management system. He comes forward on behalf of top management, and he is responsible, and he is ensuring the process needed for the quality management. ఆ పర్టికులర్ కంపెనీలో క్యూఎంఎస్ ఫాలో అవుతున్నారో లేదని చూడటం, లేదా రిపోర్ట్ చేయటం టాప్ మేనేజ్మెంట్కి, దానికి ఎఫెక్టివ్నెస్ ఎలా ఉందో, లేదా ensuring the promotion of awareness of applicable regulatory requirements. So all these అయితే క్యూఎంఎస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి అయితే స్టెప్స్ ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా ఈ మేనేజ్మెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ చేస్తాడు ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ టాప్ మేనేజ్మెంట్. Top management shall appoint a management representative to control this QMS process. Then internal communication. The top management shall ensure that appropriate communication processes are established within the organization, and that communication takes place regarding the effectiveness of quality management system. Let us say, see, I will give one example. Internal communication. I will give with best examples. I am working in HCL, right? You know. So in HCL, how they can communicate from top employee to the down least employee?
ఎవ్రీడే టాప్ మేనేజ్మెంట్ మాట్లాడుతూనే ఉంటుంది అందరు ఎంప్లాయీస్తో. ఎవ్రీడే మీటింగ్ ఉంటుంది. ఎట్లా మాట్లాడుతుంది? సో ఇట్ ఈస్ నాట్ పాసిబుల్ టు మీట్ యాజ్ ఏ ఫిజికల్లీ, రైట్? సో జూమ్ అనేది ఇక్కడ మనం ఎట్లయితే ఇప్పుడు వాడుతున్నామో అక్కడ కంపల్సరిగా స్కైప్ బిజినెస్ వర్షన్ ఉంటుంది. స్కైప్ బిజినెస్ వర్షన్ లేదా టీమ్ మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్ బిజినెస్ వర్షన్ ఉంటుంది. ఈ 2 ఆప్షన్స్ వాడతారు. ఈ 2 ఆప్షన్స్ ద్వారా జనరల్గా CEO కానీ వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ అబ్రాడ్లో ఉంటారు, వేరే డిఫరెంట్ కంట్రీస్లో ఉంటారు. సో ఆల్మోస్ట్ దట్ HCL ఈజ్ దట్ కెన్ బి ఆపరేటెడ్ ఇన్ మోర్ దాన్ 54 కంట్రీస్. 54 కంట్రీస్లో ఆపరేట్ అవుతున్నప్పుడు 2-3 కంట్రీస్లో ప్రొడక్ట్ కొలాబరేటివ్ వర్క్ చేస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎలా మాట్లాడుకుంటారు? త్రూ దిస్ లైక్ పెయిడ్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ఏ స్కైప్, బిజినెస్ వర్షన్స్ ఆఫ్ ఏ స్కైప్ అండ్ ఆల్సో ద బిజినెస్ వర్షన్స్ ఆఫ్ మైక్రోసాఫ్ట్ టీమ్స్. ఈ టీమ్స్ ద్వారా ప్రతిరోజు మీట్ అవటం, వాళ్ళకి కమ్యూనికేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రాబ్లమ్స్ ఏమైనా వాళ్ళని డిస్కస్ చేసుకోవటం, ఇవన్నీ కూడా జరుగుతూ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ దట్ సిస్టమ్ దే హ్యావ్ టు బి ఎస్టాబ్లిష్. That is the internal communication. And just I'm giving example. They are not exactly following by using a Skype version or a team, Microsoft Teams. Just I'm giving example. That is the system they can be followed in the HCL. So similar type of system that can be followed in anywhere. Let us say in our regulatory department, which type of communication we can using general for class, for online classes. Zoom is a one platform, right? So we are using the Zoom platform to exchange our views, to deliver the lectures. So and also for effective communication, we are also using the WhatsApp also, right? So that type of communication systems they have to be maintained in also the companies. Clear? Yes. Yes, sir. Yes, sir. So that is the internal communication. Then next one is the management review. I think how much time left? One minute, sir. One. Okay, so we'll continue the next session. Next session is tomorrow. So Okay, sir. we Okay, sir. up to management review were discussed. The remaining points of management that can be discussed in the tomorrow section. So tomorrow also I have to schedule 11:30 to 12:10, 40 minutes. Okay, sir. Okay, sir. మీరు ఎవరికి ఈరోజు పవర్ ఇష్యూస్ ఏం లేవు కదా? రాత్రి బాగా గాలి వాన వచ్చింది కదా? మాకు ఉన్నాయి సార్. పవర్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయా? ఉన్నాయి సార్, కరెంట్ లేదు ప్రెసెంట్. సేమ్ హియర్ ఐఎమ్ ఆల్సో. ఓకే, మీకు ఏదైనా పవర్ ఇష్యూస్ ఉంటే కమ్యూనికేట్ చేయండి, నో ఇష్యూ. Okay, sir. ఓకే, రేపు కూడా క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ విల్ ఫార్వర్డ్ దిస్ ISO 13485. ఓకే Okay, sir. So this ISO 13485 is not freely available. It can be its cost of about 12,000 rupees. That too, it can be available in Swiss franc. Indian rupees లో ఉండదు, Swiss franc అని చెప్పి CHF. మనకి INR అంటాం కదా, అట్లాగే దానికి డినామినేషన్ వచ్చేసి CHF, Swiss franc. దానిలో ఆల్మోస్ట్ 158 CHF ఉంది. అంటే మన ఇండియన్ రూపీస్ లో 12,000 రూపాయలు పడుతుంది ఈ ISO స్టాండర్డ్ మీరు కొనుక్కొని చదవాలంటే. సో I got this from my previous company, so I can forward to you. It's free of cost. You can enjoy the reading of this ISO, because if you want to join any medical device company, ఈ ISO 13485 మీరు చెప్పగలిగారంటే మీకు కళ్ళు మూసుకొని జాబ్ ఇచ్చేస్తారు, ఇంకేం అడగరు. దానిలో ఉన్న టెక్నికల్ టర్మ్స్ మీరు చదువుకోవాలి. ముందు చెప్పాను కదా టర్మ్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో. సో అవన్నీ ఆ టర్మ్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్ మీరు చూసుకోవటం, తర్వాత ఏదైతే మనం పాయింట్స్ డిస్కస్ చేస్తున్నామో కాన్సెప్ట్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటే ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. 13485. ఓకే స్టూడెంట్స్, we discuss in the next class. Thank you. Have a good day. థ్యాంక్ యూ. Thank you, sir. Bye.